E aí, pessoal? E aí, pessoal? Bem, como vocês podem ver, eu tava aqui na Enel farmando itens para os personagens evoluir. Que série é essa? Ajudei aqui pro primeiro. Então, como vocês podem ver, tá bem mais suave. Então vamos lá. Eu tenho em cima disso, então isso é sobre outra coisa. Na verdade, não é nada. Vamos entrar nesse tema aqui. So, what is it that you all plan to do here? We are here to look for something too. Something extremely important. New Eridu's future may well depend on it. Ah, usa... Nossa, todo mundo Leave it to me, Anby. Ether vision activate. Right on cue. Now it's my turn to ask questions. What exactly is it that you're investigating? Since you're familiar with the name Silver, then you should know that it shouldn't exist anymore. What I'm investigating has something to do with it. Dodge! Got you covered. Increase firepower. Quick shot. The melody of combat. Roxy, let's use that fissure to head to the next location. Deixa eu ver se é algo na... Isso sim que é uma arma futurista. A baioneta ali. A baioneta também foi tão futurista. Acho que foi feita de uma hora. Só que vou ocupar um lugar. Ei, mas aqui é onde estava. Então eu dei voltas. Nossa. This is the place. So, what is it that you're looking for? A ring. I was excavating ether here before and accidentally lost it somewhere. Please, could you all help me find it? It has to be somewhere among all this stuff here. Sure, I'll start looking. I'll go with you.
I'll stay here with her then. Nesse caso eu vou ficar aqui. Thanks, but you don't have to worry about me. Go ahead and accompany the others. I'm sure it'll be faster that way. And sorry for wasting your time like this. Não quero ocupar muito disso aqui. I know it might sound strange, but I'll be so happy if my daughter grows up to be capable like you. Fez. Não sei se esse ano, mas eu tenho uma oportunidade de verão. Ele viveu um completo anonimato, mas seu trabalho foi reconhecido por conhecimento por professores. Postumamente, e ele é tremendamente aclamado. Parece uma ótima história, não é? Na verdade, foi muito pelos tais colecionadores. Quando os figurões gostam de descobrir o talento dele, tinham que ajudar a forjar obras famosas. Orientou um clube construir jamais trabalharia com algo assim. Ele não só ele recusou, como que expôs o plano dessas pessoas. Alguns dias depois, de repente, ele tive a própria vida. Peraí, você não conhecia aquele cantor? Eu conhecia, ele nunca faria isso. Acho que os figurões o eliminaram. Como você sabe de tudo isso? Porque o tal artista lendário, ela não é marido, admira. Obrigado, mas não preciso disso agora. Não sei exatamente, senhor, de quem você está falando. Atualmente, já não importa onde vir, e a família Ravenloft. O que eu estava conversando com a Ivy também tem a ver com isso. Tirei a foto colecionável que você pediu, acho que preciso devolver. Não se preocupe com isso. Mas é o último trabalho do seu marido, não é? E está tudo bem. Não preciso de nenhum pedido para me mudar dos nossos sentimentos, nem para me lembrar dele. É muito melhor do que eu fico com você do que com o Retro. Só que posso falar só com a Sienna por um segundo? Isso é o anel, vou confiar em você para encontrar. E minha aliança de casamento. Eu fiquei extremamente agradecida. Se bem que, pessoal, vocês se lembram bem dos quadrinhos que vai ter alguns homens amados, que é do Ravenloft. Então, eu acho que esse canalha realmente tem uma coisa assim. Pegar um pouco de vida, que ficou no esquema por algum motivo. Realmente no final de um anel de cena, notícias assim. Mas se você estiver com fome, eu tenho um pouco de comida aqui. Ainda bem, mas não posso comer isso, nem que seja com fome. There's leftover food here. I don't want to imagine what's inside the bag. Ah, meu, vai aqui então, minha filha. Neither do I. Tipo assim, se o lugar que corrompe a matéria e a não matéria, então podemos dizer que não é algo agradável aos olhos. Afinal, isso aqui botou do chão. Então vou ter isso, mas bastante muito próprio. Ninguém colocaria um anel no meio do boneco, porque tem isso não. Outra coisa, não tem nada aqui. Nem uma olhada minuciosa. A toy that seems emotionally stable. There shouldn't be a ring hidden in it. It's pretty cute. Nossa, viu? Estou conosco. Posso encontrar uma amiga. Posso encontrar a pessoa e não se para olhar. Filha pode notar, a lancheira está vazia. Ninguém colocar o anel em uma lancheira por isso da comida. Essa é a parte mais importante. It's a fancy lunchbox? I wonder if its owner is safe and sound. Nossa, moça com uma foto aqui, pessoal. Robustez sempre sendo garantido. E o equilíbrio deve ser bem bom. Porque só aqui tem uma tela famosa e só dizer uma coisa. Se essa moto existisse na vida real, eu ia gastar um dinheiro só pra conseguir ela. Nossa, esse de moto é minha favorita.
Ela disse que estava procurando uma aliança, mas também disse que não precisava de um objeto para se lembrar do marido. Já ficamos aqui há um tempão e não encontramos nada. Talvez a aliança nunca tenha existido, é apenas uma desculpa. Vamos voltar e dar uma olhada. What's wrong, Vivian? You seem worried for a while now. I'm worried about Sienna. Her location should still be safe. I hope so. Could the ring be in that gas tank? Good thing this gas tank is empty. Não. Quando você retoma o motor de coquinha, está de olhos fechados. Her vital signs are gone. What happened? O que aconteceu aqui? I guess this was her final scam. A última mentira dela. O que acontece? There's one thing I must remind you. Há uma coisa que eu preciso dizer. Your time is running out. Eu só tenho tempo de vida. I'm not sure how you can tell, but you're right. I'm going to die in here. That's my plan. I'm very sick and don't have much longer. If I try to get treatment, it'll just be a burden on my daughter. Não faço minha filha. So I scam my way through a bunch of physical exams and managed to take out a hollow corruption policy through Ravenlock Insurance. Segunda primeira revelação. Once some time has passed, could you please take my corrupted body out of the hollow? That will secure a generous compensation package for my daughter. Indenização. It's only what the Ravenlocks owe me. A pity, yes. But it's the only way I can squeeze it out of them. What makes you think that will help you? I just trust you will. I'm just awfully sorry you had to get involved in this. But it's something I must do. I have to leave something behind for my girl. I have to give her a chance at life. If it's okay, could you also please pass a message to Mira for me? Tell her, don't worry. Even if Mommy's body is corrupted, withers away, and turns to dust, my love for you will always be there. Thank you. You're a good kid. Após contar todo Vivian o que precisa com o tempo. She was betting that we'd help her. Sempre que me ajudaríamos. So, you were aware of this the whole time? E tudo no início. Yes. Because I saw it. Sim, porque eu vi. Vivian ficar com o tempo, um momento. Como se estivesse se lembrando das histórias que derramou diante de Sienna. You might not believe me, but I've had this ability to see the future since I was a little girl. But the things I see are always something bad. Plagues, deaths, disasters. That's all I've ever been able to see. It's all that kid's fault! She's seriously jinxed. Uma vez vai I always try to avoid her. Otherwise, she'll say something rotten that ends up coming true again. Prophecies, she says. Like she's not the one bringing the bad luck upon us. It wasn't me. I didn't do anything. eu não fiz nada. Sorry. What good is saying you're sorry? Things like this keep happening every time you open your mouth! How unlucky. She shouldn't be here. Nobody wants her around. If only she would just disappear. I just wanted to warn you all. I'm sorry.
Após contar as histórias que passaram, fica em silêncio por um bom tempo. Como se tentasse imitar das amarras e suas memórias sombrias. Every time it's the same. In the end, there's nothing I can change. Você ou as pessoas? Sometimes I even wonder whether it's me predicting these things, Os pés porque eu se prevê. or if my very existence is manifesting these calamities. Vivian, it's not your fault. You were just trying to be kind and warn them about impending disasters. I can tell it's never been easy for you. Thank you. No matter what, I just hope she finally gets to rest in peace. I hope no misfortune, whatever happens to anyone, Nunca aconteceu. E vou ver que aconteceu só no juntaremos. Nunca passei. Se eu pedisse, se tivesse relação nem pouco, pode nem ser assistir. Mas não consigo, é pode ser que eu tenho. Eu não consigo. Mas eu nunca vi eu consigo. E isso que acontece. É isso que eu legal, porque ela não ligação. Eu tô precisando que é anel, tanto anelas. E nem a parte disso, não sei passando. Foi isso que eu tava no serviço. Quem diria? A Reblock não é muito bem aceita na Pop. Capaz, mas já parece que ele tá apto para isso. Não entendi, é por isso que essa seria introdução de segredo. A gente inventou muitas coisas, mas tudo é muito quanto a encontrar com o revelou. Mas ainda não consegui realizar sua amada. Mas acredito que tudo que ela fez teve algum valor. Um mínimo trabalho para você, fica, Vivian. Pessoal, esse é um obstáculo dentro. Não é seguro que a gente estão avançando. Roxy, do you believe that the future can be changed? That's quite the sudden question. I think that it can. Is that so? In my memories, this has happened countless times already. Why can I only see these misfortunes? Why can't I even have a sliver of happiness? Foxy, the fissure that we're looking for is up ahead. The target's weary. Recalibrating. Sound strategy. It won't back down. I'll pierce that through. Quick shot.
think it's about time. Acho que tá na hora. We should take that lady out of the hollow. You guys go on. A gente pode prosseguir. Thank you. Obrigado. She gave us the intel we needed, so this is the least we could do. Isso é o mínimo que podemos fazer. I hope everything else goes well for you. Tudo que ia bem embora. Master Proxy, is there anything you'd like to know? You can just ask. I'm curious about your story, Vivian, but we can talk more once you feel ready. Don't worry, I'm very patient. Eu tô muito paciente. You're the first person to ever say that to me. I'd be happy to share my story with you. These premonitions I see are not within my control, and they always come to me in a flash, like a flood of images in my mind. Most of the time, I see death, disease, accidents, and disasters. Of course, there are also some non-fatal mutilations. But every time, without exception, they end up happening. And I can never prevent or change them. That's all I have to say about it. If that offends Master Proxy and you don't want to hang out with me anymore, then I can understand. Why would I be offended? That's just who you are, Vivian. Besides, we're friends. I've always considered this ability as a curse. Eu acho que é um dom. It's not a curse. Actually, I think you've been given a gift. Verdade. Isso, você até pode contar o que vai acontecer com a pessoa, mas então a pessoa tem que ser esperta e vai ser uma jegue. Thank you. Really. Well, it's getting late. Bringer's belongings ought to be around here somewhere. Let's take a closer look. According to the previous clues, what Bringer left behind is hidden inside a vending machine. Looks like it isn't in here. Let's try this vending machine. It might be the one we're looking for. As máquinas. Deve ser essa. Essa também é fácil de entender. Strange, there's nothing in here. This vending machine looks a little suspicious too. I have a feeling it might be inside this one. Opa, então é assim que se faz? Fazer mais impressionante que o intermediário de informação profissional. Quem diria? Hugo. É um caminho aberto de ligação e tem vários marcadores em alguns pontos específicos. This is it. This notebook is what Bringer left behind. But I don't know what these markings on it mean.
No entanto, logo em seguida uma figura estranha aparece e elimina o etéreo com facilidade. Well, hello, Master Proxy. It's been a while. Quanto tempo? Oh, don't give me that scandalized look. I did just save your lives. I would have protected the proxy even if you hadn't appeared. Não sei se eu já conheci. I'm sure of it, but I happen to be in the area. Worry not, dear companion. I have complete confidence in your strength. Não vi nem um pouco de sua força. Vocês se conhecem? Hang on. Did you say companion? So you two know each other? Apologies. I didn't have a chance to mention it before. I'm actually part of the Phantom Thief Syndicate, Mockingbird. That's right. I was only able to slip in during the auction thanks to some help from Vivian backstage. Então você só estava dando antes na coleção para poder ir aos bastidores. So the whole time you were only bidding on the collections so you could get backstage and tamper with things? Mexer nas coisas? I warned you before. You can't rely on appearances. Don't worry, Master Proxy. We don't have any ulterior motives here. As you've probably heard, Mockingbird is a renowned Phantom Thieves syndicate in New Eridu that, despite its longevity, has managed to maintain the secrecy of its members' identities to this Me day. seguindo até hoje. So, disclosing our identities to you is essentially the highest sign of good faith that a Mockingbird Phantom Thief can show. Faz sentido. I guess that makes sense. Your trust is most appreciated. Mockingbird's purpose is very simple, really. To form long-standing and cooperative relationships with outstanding proxies like yourself. We need your abilities. Usando suas habilidades. Before you make any decisions, please allow me to briefly explain the concept behind the Mockingbird Syndicate. We all know there isn't anything in this world that's fair. A prime example being the uneven distribution of wealth. People from tops splurge on luxurious collectibles, while the poor have to gamble with their own lives just to get by. Pense já pra sobreviver. Of course, besides wealth, there's also an unequal distribution in this world of happiness and suffering, hope and despair, love and hate. It's all just so unfair. Somebody has to do something to tilt the balance of the scales. And thus Mockingbird was born. We take from those who have far more than they deserve and give it to those who deserve to have more. If you ask me, that's enough to be considered a form of justice. Na Roger, parece Robin Hood. All right, that makes sense. I can agree with that. Thank you. I knew if anyone, you'd understand. Nada que ninguém entenderia. However, aside from these philosophical considerations, we also have a crisis on our hands to deal with. As you know, the Exaltists are plotting to use the power of sacrifice to launch an attack on all of New Eridu. Toda nova habilidade. We can provide you with all the latest intel, just like that notebook you found. Something those pompous housekeepers would never be willing to do. And the most crucial part of this whole game, the sacrifice core, is currently in my possession. We share the same goal for the moment, stopping the impending disaster from playing out. I need some time to think about it. Preciso de um tempo pra pensar nisso. How about this? If you still have misgivings about our upcoming cooperation, then why don't you bring Lycon along with you? Eita, nós. Nossa,
Bateu outra luta com o Hugo. Meu Deus. Esse cara me deu um trauma, pessoal. Só falo isso. Esse cara sempre dá trauma. He's got the support of the mayor's office behind him, and his presence alone is enough to keep me in check. That would put you more at ease, right? Of course, you're welcome to bring some other friends along, provided they aren't from public security or HSO. Lindo doido. Bem, considerando que o Hugo tem magia com o DSP e o Doi, já que eles protegem os zips, e o DSP meio que ficou completando o brinde. Já o Doi, praticamente, quase não sabe nada deles. E claro, o Doi vai estar ligado aos tops. Well, if you're willing to let my friends come along, then you've got a deal. Então eu aceito. Great. It's a deal. By the way, Proxy, this is for you. Um personagem que Vivian deu pra você. Tem um jeito de dar objeto de cara e delicada, mas parece estar vazio por dentro. Isso pode afetar seu preço. Consider it a souvenir commemorating our first time working together. For now, we'll carefully look through the contents of that notebook. I'll contact you if anything comes up. Bem, até agora o Hugo e a Vivian ganhou pontos comigo. Sendo que a Vivian ganhou ponto porque precisa de um éter. E até agora não consegui. É sério, pessoal. Toda vez que eu jogava na Vivian, caía um manato. Um ruidoso protestador. Conversão fatalizada mesmo. Ah tá, eu achando que a... No... Então ela é a parte do casal, a jaqueta dele. Mas realmente, o Hugo é muito extravagante. Já que estamos no locador, vamos pedir para o Pox não se incomodar uns filmes. Então, mas eu preciso sair para cuidar da minha galeria. Então você tem mesmo uma galeria? Por várias razões. Eu preciso de uma utilidade social conveniente. O título dono de galeria da galeria é muito bom. Tá bom, vou ficar mais um pouco com você. Mas Hugo, você tem estado extremamente ocupado ultimamente. Tem alguma coisa que você está escrevendo de mim? Bem, um tempo atrás, enquanto eu tenho diário, crise. Olha, senhor, nosso querido colecionador, senhor Hugo, há quanto tempo? Você terminou de fazer o que eu pedi? Não se preocupe, eu já encontrei equipadores para a mercadoria que você me deu. E alguns deles são pessoas bem importantes. É claro, recomendei sua galeria a eles. Como você me pediu, estou espalhando a palavra sobre isso na comunidade. Mas vender tantos itens rasos e luxuosos assim, você está em algum tipo de apuro? Se você tiver problemas, confusamento, pode vir falar comigo. Eu tenho amigos que pode te emprestar dinheiro. Você está pensando demais. Meu fluxo de caixa é muito saudável. E você nem é meu único intermediário. Na verdade, eu só quero aumentar a fama do meu querido na comunidade de arte. Entendo, essas mercadorias raras que você tem atraíram a atenção de muitas pessoas. Acho que elas querem fazer negócios com você. Agradeço por suas palavras. Bem, está ficando tarde. Vou indo. Até a próxima. Agora, vamos encontrar aquela pessoa. Eu lembro que ele disse que iria se vestir de um jeito bem decente dessa vez. What? Vamos encontrar uma pessoa. Como assim? De jeito bem decente? Hugo? Por que você tá dando meu filho? Ok, são 3. Homem sério. Quando a terceira corda da aba do músico se rompe, o guardião sussurra em que não se esconde moeda do Stige. A esquerda representa a morte e a direita representa a mentira, mas o povo já sabe a resposta. Quem que faz essa frase? Fica com vergonha. É quase algo romântico, não é? Um compromisso corretamente.
já foi marcado. Ele vai esperar por você na sala VIP. Ou melhor, vai esperar pelo famoso processador e dono da galeria Hugo. Obrigado, eu sei que aqui quando vejo com você, não há motivo para me preocupar. Eu tenho que perguntar, você não está tentando ofender a família Velox, tá? E se eu dizer que sim? De fato, não posso pedir você. Afinal, você já fez um estradalhaço no leão. Ainda bem que você pensou no manto do herói. Redman ainda anda bem ocupado ultimamente. Ele está envolvido no caso de vida dos jogos. Vamos dizer que eles estão gastando um dinheirão para pesquisar algum tipo de remédio. A família Velox é um banco de coisas. Eles cometeram contatos atos exclusivos, encobertos com seu poder, influência e riqueza, deixando as vítimas completamente indefesas. Mas o Hatton, ainda mais pressionado, disse para aí que ele matou ele no interior, mas próprias mãos para chegar à posição em que está hoje. Sei, não se preocupe, eu não pretendo bater de frente com ele. Melhor não, eu não quero te ver a classificação de um sábio tentando quebrar uma pedra comum. Eu vou chamar isso de virar a mesa. Enfim, nunca consegui argumentar com você. Não se esqueça de que a família Velox está como um imagem da sociedade em exaltação. Não tenho nem ideia de que eles estão tamanho com a mente. De qualquer forma, como um amigo que tem tantos anos de prejuízo a você, tudo de bom, sinceramente. Valeu. Aliás, como o like tem andado, faz tempo que eu não vejo. Ok, eu sei que vocês se separaram antes, vocês já superaram isso, não? Não sei, e não me importa. Se é isso tudo, vou embora. Certo, faça uma boa viagem. Parece que os estudantes estão discutindo intensamente. Um nome conhecido entre eles. Então, aquela quadrilha de ladrões fantasmas, sabe? Parece bem legal. Mas não sei fazer nada de importante, nem. A versão da Top ainda é embalada. Desta vez poderão estão em um passo de problema todo. É possível que nem o prefeito possa desafiá-los. Mas a existência do sábio já é alerta suficiente, não é? Sempre que publicam ameaças de crime, eles causam pânico em expandidos. É mesmo? Mas o que eles podem fazer? No fim das contas, é só um jogo para eles. Parar os vilões, o sábio é como uma música, incomoda, mas não mata. Então, eles a deixam voar. O que você acha que devemos fazer? Se você realmente quer mudar, precisamos destruir a estrutura interna. Sem poder ou influência, não há como fazer nada. O primeiro passo a fazer de tudo para conseguir recursos. E entrar para todos. Afinal, para estabelecer uma nova ordem, a antiga ordem deve ser destruída. Assim como a criação sempre depende de uma destruição. Parece algo que um vilão diria. Se desse para me juntar a tops, alguns iam escolher sair da mesma hora. Certo, quem recusaria dinheiro assim? Podemos marcar com raiva da gente para se encontrar com ele. Se eu ver como você digitar na sala VIP. É você que foi negócio com o Hatton? Sou eu. Eu tenho seu anel muito preciso. Eu tive um momento do seu dia cheio para se encontrar com você. É melhor você trazer uma grana preta para a família Velox. Não se preocupe. Eu já estou aqui. Já cuidarei minhas cartas na manga. Melhor assim. How about it? Will you work with me? Aceita colaborar comigo? Correct. Let me be honest with you. I have the sacrifice core that you're after. Está comigo. I am Mockingbird. Eu sou o sábio. So it's you. I never thought you'd be so bold as to come see me alone. Relax, my friend. As you know, if I can sneak into such a heavily guarded auction, then naturally, I can just as easily slip away right now. I'm here with the sincere intention to seek cooperation. I can give you that sacrifice core. And what do you want in return? Wealth, glory, power. The things everyone else in the world wants, I want them too. Eu também. And I'm confident that as the current heir to the Ravenlock family, those are all things you can give me. Then you've certainly come to the right place. My family is working on a big project. If things come to fruition,
Ravenlock's status in Tops will significantly improve. At which point, I'll be sure to leave a spot for you. Naturally, as an outsider, you're precluded from handling any of our core business. But profits from the scraps alone will be enough to set you up for life. Porque sim, tem coisa aí. Ah, como alguém de fora, você não vai poder lidar com os principais negócios. Mas até os lucros dos materiais secundários serão suficientes para seguir. Mr. Hartman, I think you've misunderstood me. I have no intention of joining the Ravenlock family. In fact, I have an art gallery under my name that does pretty well for itself. I was hoping you could recommend me for Tops. You want to join Tops? That's easier said than done. Even for a family like ours, it would still require significant effort and... Just answer me yes or no. I don't think either of us can afford to waste time. I understand. Yes, you have my word. But in exchange, you'll have to give me the sacrifice core first. I'm sorry, but I'm afraid I can't. I've already hidden it somewhere safe, a place nobody else but me knows. You don't want to put all your chips on the table when dealing with Tops. I know that far too well. Then that means I also need to keep an eye out when working with the infamous Mockingbird, right? Mr. Hartman, I should remind you that I stand before you undisguised. Coming from a phantom thief who's never publicly revealed his identity, shouldn't that be sufficient assurance? If I betray you, then you merely need to lift a finger to wipe me from the face of this world. You do make a valid point there. In that case, you have a deal. I appreciate your trust. Why don't we celebrate our new partnership with a toast? E levando para trás para voltar onde bebeu. Em sua voz. Hugo mostra sorriso curioso e também bebe vinho. Having a drink before undertaking anything important is a family tradition. It's good luck. As an outsider, it's a real honor. By the way, you aren't the only member of your organization, are you? Shouldn't all your companions agree to this deal first? You don't have to worry about that. I'll make sure she agrees. Otherwise, I'll get rid of her too. Seems you'll do whatever it takes to get things done. Great things lie ahead for someone like you. All right, let's leave it at that for today. I'll contact you about what to do next. That's him! He's the one who killed Serena! She was the only one who was ever any good to him, right? And that's how he repays her? That's why they say once a mongrel, always a mongrel. Just look into his eyes. We have to punish him! Serena had been ranking ahead of him. Hugo must have poisoned her water so he could pass her. Pure evil. Typical for an impure bloodline. He should have been kicked out ages ago. Hugo, did you do all this? Yes, it was me. I killed her. He admitted it! Father, he must be expelled! He has no right to live under the same roof as us! Why don't we reunite him with Serena then? Nobody would ever know. Hugo, well done. My children, how many times have I told you before?
In this world, only the most ruthless, cruel, and unscrupulous of people ever make it to the top. Like Hugo here, who was willing to murder his only true loved one without a second thought. Only someone with the means and the gumption to do that is qualified to be my heir. But I... It's all over now, and the results are obvious. The winner of this month's assessment is Hugo. As for the rest of you, go to the usual place for the punishment you deserve. But Father, before this, I was number one. As I've told you before, there's only room for one winner in this family. You're still a loser, even if it's by the smallest margin. And this is all for your own good. Do you understand? Go on now. Receive your punishment for the sake of the family. Yes, I understand. I'm sorry. That really brought up some unpleasant memories. It won't be long. Soon, it'll all be over. Parte tem algo a me perguntar sobre o Proxy. Uma pessoa destinada. A verdade é que quem já trabalhou com você há muito tempo. O ruim diz que você é o melhor Proxy que a gente já viu. Proxy destinado e essa é a pessoa destinada. Proxy, você está de Zero. Se você não estiver muito ocupado, você poderia me acompanhar para um passeio. Podemos ir a qualquer lugar. Preciso chegar na família com o Vivian. Thank you for escorting me here, Proxy. Today was quite eventful. If I were to head back now, you're a child that only brings misfortune. People have been saying that about me for a long time. I used to feel hurt and resentful. But now that I think about it, it's perfectly normal for people to react that way. Why do I only predict suffering? If I could predict happy things, joyful things, would people like me a little more? Maybe. Fate truly is set in stone. Often, I want to help these people avoid their miserable fates. For a time, I even thought that I was successful, that I could change people's destiny. But it was all an illusion. In the end, I couldn't do anything at all. So, I was really happy when you said that my abilities weren't a curse, but a gift. Thank you, Proxy. I'm so glad to have met you. And you're also a fan of Lord Phaethon. It's like we were fated to meet. I don't know why, but I feel completely at ease when I'm by your side. I feel like I'm free from judgment, from blame. Like, I don't need to worry about anything, and can just be my own true self. Perhaps people really do possess an aura, and ours just so happen to be extremely compatible. By the way, you asked me before about Hugo. I don't really know much about him. He rarely ever talks about his past. But judging from his eye colors, you can guess he's probably the bastard son of a renowned family. I think his mother was very worried about his different colored eyes, and even wanted to get rid of him at one point.
But then his family offered a huge price and bought him off his mother for some reason. And just like that, he moved from a leaky and drafty boarding room to a luxurious mansion. But he's also mentioned that the extravagant home is actually like hell for him. I think it's probably because the family treats him terribly. I digress. He ran away and ended up meeting Lycon and his master. After that, they formed Mockingbird together and experienced a rare period of happiness. So, what's your take on Hugo? I imagine I would still be wandering around now if I had never met him. To me, Hugo is just like an older brother. I've always felt as though he's carrying some heavy burden with him. But that's a secret he's kept to himself. Something he'll never tell me. Sometimes when I look into his eyes, I can feel that he's really struggling with something. Even though he may say some extreme things, Hugo really isn't a bad person. I think one day he'll tell me his secret. Until then, I just have to wait. Wait and trust him. Vou fazer isso aqui no ano novo, pessoal. Sem brincadeira. Isso aqui eu faço no ano novo, sem falta. Vamos ver quanto tempo a gente tem, pessoal. Bem, pessoal, hoje é só. Ah, nossa, eu já terminou o vídeo sem fazer isso aqui. Eu ia terminar o vídeo sem fazer isso. Vamos ver agora a notícia que tem lá no jornal. Ontem dizia que a Ravenlock estava caindo agora. Aí, ó. Crise na reestruturação industrial. Antiga família da Terra perde toda sua glória. Ainda é a mesma de ontem. Bem, pessoal, como eu já disse, hoje é só. Falou e até mais. E amanhã é quem vai para o abismo. E depois dessa aqui é o penúltimo capítulo, é o último capítulo. E depois a gente vai para 2. Ganhamos a nova picture. Bem, pessoal, falou e até mais.